Na mtazamaji, karibu tena kwenye majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Mwanafunzi. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa sasa, ikiwa ni siku ya Alhamisi ambapo ni tarehe 11 mwezi Januari mwaka 2024. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia, japo taarifa za kwanza ni kwamba polisi mjini Machakos wanaendelea na uchunguzi wa mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha Machakos aliyepatikana amefariki chumbani mwake mapema wiki hii, kutathmini kiini cha mauaji hayo. Kulingana na hospitali wa Machakos, Emmanuel Okanda amesema kuwa mwili wa marehemu ulipatikana tayari, mwili wake ukivuja damu kichwani, huku mwili wake ukipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Machakos level 5. Washukiwa wawili wanaendelea kuzuiliwa na maafisa wa polisi kupeana muda wa uchunguzi zaidi. In the wee hours of the morning, police officers at Machakos police station got information of a murder incident that had happened at Kataloni, which is about 4 kilometers south of Machakos police station. The scene was visited and it was established that at Diaspora Rentals, a second-year university student who is undertaking Bachelor's of Education course was murdered, and she was lying on a mattress in the room where the incident is suspected to have happened. We found the body of the victim oozing blood from the nose, ears and... Na mtazamaji, tukiachana na hayo, biwi la simanzi limetanda katika familia moja eneo la Kamunyu, Gatundu, kaunti ya Kiambu, pale msichana wa umri wa miaka 16 kuzama maji na kuiaga dunia katika mto wa Chania akijipiga picha jioni ya siku ya Jumanne. Rosemary Njeri, ambalo ni jina lake halisi, aliteleza alipokuwa akichukua selfie ama kujipiga picha na marafiki zake wawili pindi tu alipoteleza kwa bahati mbaya. Juhudi za marafiki wake kumwokoa hazikufua dafu, ambapo waliitana kwa usaidizi kwa wanakijiji wa Kamunyu kumtafuta, japo giza na mawe yaliyojaa mtoni humo ikawa vigumu kumpata. Kulingana na familia hiyo, walisema tayari alikuwa amejiandaa kurejea shuleni kwa muhula huo hapo jana, ila mauti hayo yakampata kabla ya kufungua shule. Tuna huruma kwa kuachwa na mtoto wa shule wa kidato cha 3, kwa maana mama yake wameachwa na huzuni. Hata sisi tuko na huzuni kwa vile walikuja kupigwa picha huku. Haikuwa furaha yetu. Tungetaka huyo mtoto asome, asaidie mama yake. Kwa hivyo tunasema pole. Mahara tuko ni mahara dangerous. Bahari kuko na mawe, ni bahari dipu. Hata nyinyi mkiangalia huko mnaona hata hakuna maji inapitia hapa juu. Kwa hiyo maji inapitia kule chini. Sasa hatuwezi tukajua huko chini kuko namna gani. Sasa tungeomba tu serikali yetu kama inaweza kutusaidia, saidie watu wa familia tukaweze kutoa hiyo mwili. Tungeomba sana sana wakati kunatokea janga kama hili, timu ya County Rescue Team iwe na watu wengi experts ambao wanaweza kuja na kutatua jambo kama hili. Huyo msichana ameshatuacha. Ni msichana mdogo sana na tuna huzuni mingi sana. Kwa maana kuwazwa na msichana kama huyo kutuacha sio jambo nzuri. Na tukisonga mbele, huku wanafunzi wa kidato cha kwanza wakitarajia kujiunga na shule za upili kuanzia wiki ijayo, Gloria Odhiambo Wina, msichana mwenye umri wa miaka 14
kutoka kijiji cha Nyalgunga, Alego, Usonga, kaunti ya Siaya, aliyejizolea alama 389 katika mtihani wake wa KCPE mwaka uliopita, amesalia kuduaa na kutojua la kufanya baada ya kupokea barua ya shule ya upili ya wavulana ya Lenani iliyoko jijini Nairobi. Kulingana na Gloria, hakujua iwapo shule hiyo ni ya wavulana hadi pale alipoona kuwa anatakiwa kununua suruali kama sare ya shule hiyo. Gloria alieleza kuwa alikuwa amefurahia baada ya kugundua kuwa alama zake zilimwezesha kupata shule bora jijini Nairobi bila kujua kuwa ilikuwa ni shule ya wavulana. Hata hivyo, Gloria aliongeza kuwa alikuwa amechagua shule ya wasichana ya Alliance, Kisumu na Starehe miongoni mwa Rangala, Sinaga na Sega. Kwa majina naitwa Gloria Diambo Mwina na nilikuwa nasomea Nyalgunga Primary School from class 1 to standard 8. Kwenye tulimaliza exams, KCPE results ziliporudi nilikuwa na 389. Alafu kwenda kudownload calling letter, hii ndio calling letter nilipata. Asikuwa najua ni shule ya boys. Juu hapo walikuwa wameandika Lenana School. Sasa kudownload nilikuja kuangalia uniform, nikaona kama requirements ni za boys, walikuwa nataka trouser. Hivyo ndio sasa tulishinda. Sasa tuanzie wapi? Ni from receive calling letter when you download, hakuna calling letter ingine nishareceive. Kwenye nilipata hii calling letter, angalia niliona ni Lenana School. Nikakuja nikaonyesha wazazi. Alafu venye babangu alikuwa anaisoma, angalia uniforms alipata teen school ni shule ya maboys. From saa hiyo day watu walikuwa wamefurahia, mara huu nimeitwa a good school at national school na iko county nzuri, ilikuwa Nairobi. Sadness ili approach family. Watu wote wakakasirika na hata kuomba usaidizi imenishinda. Ndio siziambia mtu naenda hii shule. In 2023 ndio nilikuwa top kwa na 389 na mwenye alikuwa ananifuata alikuwa na 320. And we were only 2 students who managed to score 300 and above. Tuliambiwa tuchague national start. Chukua Alliance, Kisumu Girls na Starehe Girls. Hizo ni national schools nilichagua. Kwa extra county pia tuliambiwa tuchague 3. Nilichukua Rangala, nikachukua Sinaga hapa Siaya, alafu nikachukua na Sega. Alafu tu nzima shule za vijiji kama Wanafu, Kowet na others. Rafiki yangu mwingine nilimwambia sasa yule mtoto yangu alipata tu marks nzuri, lakini sasa bahati mbaya hiyo form ilirudi tu kama ni ya boys. Sasa sijui nitafanyaje. Sasa aliniambia wewe jaribu kuenda tu town ama upige simu kwa hiyo shule. Nilijaribu kupiga simu kwa hiyo shule, alafu hawakushika hata simu. Kwa maana nilifikiria ati wakipiga tunazungumza na hawa, lakini hawakushika hiyo simu. Na mtazamaji, ni hali ambayo imeweza kuacha wazazi kinywa wazi kwa sababu ya ukosefu wa karo na baadhi ya vifaa muhimu vya kuingia shuleni. Na tukisonga mbele mtazamaji, misururu ya miradi ya maendeleo ambayo inajumuisha kuanzishwa kwa miradi ya maji taka ya Olkalau katika eneo bunge la Olkalau County ya Nyandarua umeanzishwa na kufumbuliwa na Rais William Ruto hii leo. Baadaye Rais William Ruto aliandamana na naibu wake Rigathi Gachagua, aliweka jiwe la msingi la ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika mji wa Olkalau ili kuweka ajira kwa vijana na kupata makazi mazuri kwa wananchi kote nchini kutokana na mpango wa nyumba za bei nafuu kutoka kwa serikali kuu. Rais William Ruto alizindua ujenzi wa barabara ya Boiman kwa Mumbi yenye urefu wa kilomita 44 ambayo itatumika na itakuwa muhimu katika kuwezesha usafirishaji wa mazao ya kilimo hadi sokoni. Sasa hii kazi ya mjengo mnataka iendelee ama ikwame? Siendelee? Wakupata kazi apate kazi? Hiyo ndio maneno mimi nimekujia hii dunia. Nataka kusikia sauti yenu. Hii kazi mnataka iendelee ama mnataka ikwame? Wale wanasema kazi iendelee nione. Si ndio? Na kazi ingine yote nimekubaliana na huyu Kiarao.
pia katika huyu MP wetu Kiarao nimekubaliana na yeye. Tumebadilisha sheria ya CDF. Mimi nimeshaweka kidole, hiyo sheria imebadilishwa ya kwamba hata hapa Olkalau na kila constituency Kenya tunajenga ICT hub in every ward hapa Olkalau na Kenya, ili vijana hawa, huyu mheshimiwa atajenga nyumba ya computer, mimi nitaleta computers. Tayari mimi tumenegotiate na watu wa Marekani, watu wa Ujerumani, watu wa Canada, watu wa UAE, watu wa Saudia, watu wa dunia mzima kule Ufaransa, ya kwamba watatupatia nafasi ya ajira katika mitandao, inaitwa digital jobs. Kazi utafanya ukiwa hapa Olkalau, lakini unafanya company iko Marekani. Kazi yako ni kufinya kompyuta hapa. Nyinyi mtashindwa kufinya kompyuta hapa nyumbani? Kufinya tu kompyuta itaweza kukushinda? Sijui kama tunaelewana. Muko tayari? Muko tayari? Sasa wewe Kiarao, maliza ICT hub, mimi nilete kompyuta, hapa watu waingie kazi. Nyinyi muko tayari? Nyandarua, nyinyi ni watu wa maana kwa sababu mnalisha Kenya na mnalisha Nairobi. Ile chakula yote inakuliwa Nairobi inatoka Nyandarua, si ndio? Na ndio sababu hatua yetu ya kwanza tulisema wacha tupunguze gharama ya mbolea kwanza, ndio tusaidie wakulima watuzalishie chakula ili tuondoe njaa. Na kwingineko, mtazamaji, kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa na mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah ameshtumiwa na kukosolewa na kundi la viongozi wa kaunti ya Kiambu, wakimtaja kuwa na kiburi na vitisho kwa baadhi ya viongozi kaunti hiyo. Akiendelea kukosolewa, viongozi hao wamesema anawahujumu na kuzua mizozo na migawanyiko katika kaunti hiyo, wakirejelea mizozo ya hivi karibuni kuwashtumu madiwani kwa ajenda ya gavana wa Matangi. Hata hivyo, wakilishi wadi kaunti ya Kiambu kwa kauli moja wamesema watasimama kidete na gavana wa Matangi licha ya tofauti na mizozo kushuhudiwa dhidi ya ajenda za wa Matangi. Niambiwa mkiwa na mbunge wale wote mkasema mmeitwa tangatanga na mkasema hamtaachilia rais wetu wakati alikuwa deputy, na mkasema ya kwamba hamtamwachilia hata mkiitwa tangatanga. Leo hii tunawaambia kama MCA wa Kiambu, na sisi pia hatutaachilia gavana wetu Kimani wa Matangi. Ninauliza Ichung'wah, nini anasumbua naye huyu mzee? Si alikampenia yeye? Wapi waliandikana lazima pewe pesa, pewe samba na bibi yake mdogo andikwe Kiambu County? Mimi nauliza nyinyi watu wa Kiambu, wakati munataka kuandika marafiki ya MPs, nyinyi munafikiwa lini? Kwa sisi tunasema Honorable Dhogori, watu wa Kabeto wamesema ambao walikuchagua, tuendelee safari moja. Kwingineko, mtazamaji, ni afueni kwa wanafunzi wote katika shule za upili 137 za kutwa kaunti ya Mombasa, kwani watapokea usaidizi ama ufadhili wa shilingi 5,000 kila mwaka kutoka kwa serikali ya kaunti chini ya mpango wa elimu fund. Haya ni kwa mujibu wa gavana wa kaunti hiyo Abdulswamad Sharif Nasir, aliyesema hayo kuwa serikali ya kaunti ya Mombasa imetenga shilingi milioni 200 zitakazotolewa kwa shule 64 za umma na 73 za kibinafsi. Wanafunzi 332,285 katika shule za umma na 7,651 katika shule za kibinafsi watafaidika na ufadhili huo. Hatua hiyo ya serikali ya kaunti ya Mombasa inalenga kuhakikisha kuwa wanafunzi wanasalia shuleni na kuhakikisha usawa katika utoaji wa fadhili ama ufadhili uliokumbwa na madai ya upendeleo. Zilioko katika Mombasa, shule za upili, shule za umma ni shule 64, shule zile ambazo kwamba ni za kibinafsi ni shule 73. Watoto wenye kusoma katika shule za umma ni watoto 32,285. Watoto wenye kusoma katika shule za kibinafsi ni watoto 7,651. Ukijumlisha hizi hisabu za mwaka jana, watoto wote ambao walikuwa katika shule za upili ama sekondari katika kaunti ya Mombasa, shule za siku yani day school, ni watoto 39,936. Tulipeana fomu kupitia kwa ofisi za MCA na pia vile vile sub county. Lawama
zimekuwa nyingi na ni lawama ambazo kwamba hazistahili kwa wale waliokuwa wanajaribu kusaidia. Ili hizi lawama zote ziweze kuuliwa, nimepeana amri ya kwa kila mtoto katika shule za upili za siku, yani day school, atalipiwa shilingi 5,000 na serikali yake ya kaunti ya Mombasa. Nina imani yale ambayo kwamba yanafanywa na wajumbe itaweza kusaidia pia vile vile. Kuna wale walikuwa wamechukua zile form za shule ambazo kwamba ni za nje ya Mombasa. Basari yao itakuwa processed kama basari zile nyingine. Za Mombasa zitatumika kwa watu wa Mombasa kwa kuweza kuweka wazi mwana Mombasa haangaliwi kwa tabia, haangaliwi kwa rangi, kwa dini wala kabila. Mwana Mombasa ni yule ambaye kwamba ni wa Mombasa. Njia muafaka tunaweza kujua ni ikiwa yule mzazi ni mpiga kura wa Mombasa. Kwa hivyo tumekubaliana na walimu kati ya leo mpaka Jumatatu, Elimu Fund itawasiliana nao kuwapatia njia muafaka na kila mzazi aweze kujulishwa ikiwa ana hamu ya kuweza kulipiwa ile 5,000. Kuna baadhi ya wazazi wengine pengine watakuwa hamu ile hawana. Ni hii peke yake ambao kwamba ni basari ya 5,000 kwa kila mtoto ambaye yuko katika kaunti ya Mombasa, ni takriban shilingi 200,000. Kando na hii, nimefanya mpango na hii itaanza mwaka huu, Governors Scholarship Program. Na tukisonga mbele katika ufadhili wa masomo, zaidi ya wanafunzi 239 wasio na uwezo wa kulipa karo kutoka kaunti ya Uasin Gishu wanaojiunga na shule za upili mwaka huu watanufaika na karo ya masomo kutoka kwa wakfu wa Jomo Kenyatta Foundation. Wakizungumza wakati wa kuzindua mpango huo katika kaunti ya Uasin Gishu, mbunge wa Tarbo Janet TNA alisema kuwa msaada huo utakuwa wa manufaa kwa wazazi wa Uasin Gishu wanapoendelea kusubiri kusambaziwa ama pesa za maeneo bunge ya CDF ambazo zitawasaidia wazazi ambao hawajiwezi. I want to call upon any other sponsorship or foundation to be able to touch those who are left behind, because out of the 2543, those were the ones that were identified as very vulnerable. But because there was a small number of 239 slots, the rest had to be left. There was a delay, but as we speak now, funds have been released and we are busy on the ground distributing bursaries within the constituencies. And we also want to thank God because even the county government through the MCS are busy on the ground distributing bursaries. So many of them will benefit, but you know there are those vulnerable who cannot afford the whole package of school fees like what these ones have benefited today. We are taking care of everything for the students, starting from the uniform, starting from the upkeep of the children, and at the same time also the transport for the children as they come out of school and they come back. I also wanted to say something that is on the people, the marginalized in our community. We have the marginalized group, that is the Sengwer, and also we have the Okiek, and we also have the Ndorobos. The cut mark for the rest, the 9,000, the cut mark was 280. The reason why I was saying it is real bottom up. And for the marginalized, our cut mark was 240. That is for the refugee camp and the marginalized community. For the Senkwer, the boys, that is the marginalized, the boys, we are given a very big opportunity. The boys were, the cut mark was 240, and for the girls, the cut mark was 250.
yeah, we can score good grades, but not each and every parent is able to pay school fees for their children to fulfill their dreams. But through the Jomo Kenyatta Foundation and the Elimu Scholarship, together with the President and the Minister of Education, they have helped us, and I'm sure and I hope they are going to help more children like us. So I take this opportunity to flag off our 239 FJ. Na mtazamaji kunradhi, na tukisonga mbele, mbunge wa Kirinyaga ya Kati Gitari Joseph Gashoki ametoa wito kwa walimu wakuu wa shule za upili kutowarudisha wanafunzi nyumbani kwa ajili ya ukosefu wa karo, kwani ufadhili wa elimu umecheleweshwa na kuchelewa kwa mgao wa hazina ya ustawishaji wa maendeleo ya maeneo bunge CDF nchini. Hata hivyo, Gitari amewasihi walimu kuwa na subra, kwani wabunge wanafanya kila wawezalo kuhakikisha kuwa fedha hizo zinatolewa ili kulainisha shughuli za masomo. And for teachers, because we start issuing bursaries because there was delay in money. We prayed with you, let the students be in school for about a week. And for 4 months who did not apply for bursary because they had not gotten the admission letter, we will be issuing bursary forms from tomorrow. And because the schools have received their capitation from the national government, at least we believe that you can survive for some time before we release our bursary, because we want to combine the one for 4 months and the others that we had done vetting, we'll do them together. I know some schools have done so well, while others we have a number of sleeping giants, and we'll be going around those schools, because I said after this resource out, I'll have a small task force that will go around our schools to see or to establish where the rain started beating us. Because if you compare our performance in primary school, that is KCPE, and you compare our results in KCSE, there is a difference. And we want to know what is happening. Because we have a number of sleeping giants in Kirinyaga Central. Like the school that produced me and Kawangoi, produced somebody like Karaba, Kamuiro. It's a sleeping giant and it is going down. We want to establish what happened. We have a school like Jegas that is also going down. We must stabilize Kiarita. We must stabilize Kirogoya Boys, Kirogoya Girls, and other schools. Have performed and they have delivered. And it's a clear show that it doesn't matter where you come from. It doesn't matter your background. Whether you come from a poor background, where there is no water, where there is no electricity, where there is no good housing. That doesn't matter what you become or your performance in secondary school or the KCSE results. Kwingineko, huko ikiwa imesalia siku moja kwa wale wanaotafuta uongozi katika chama cha mawakili nchini LSK, mawakili zaidi wamejitokeza kuwakilisha karatasi zao za uteuzi. Chama cha mawakili nchini kinatarajiwa kufanya uchaguzi mwezi ujao na kuwachagua viongozi wengine watakaoongoza chama hicho. Baadhi ya masuala ibuka katika chama hicho ni kuwepo na mawakili gushi na pia mgawanyiko katika mawakili wachanga na wenye uzoefu, na pia swala la kuwa na ujasiri wa kukosoa serikali linapoonekana kutafuata katiba. Tayari wakili Shadrack Wamboi anayetafuta kuwakilisha mawakili katika kaunti ya Nairobi amewakilisha karatasi zake. Wale wanaopigania kiti cha urais wa chama hicho ni wakili Peter Wanyama, Bernard Ngetich, Caroline Kamende na naibu wake Theuri Faith Odhiambo, akionekana kutaka kuchukua kiti hicho kwa urais huo wa chama cha LSK. Mimi na wale wapitwama tumeamua kumdokeza ule mgombea mpya ambaye hajawahi kuwania kiti chochote cha LSK, hajawahi kuwa councilman, hajakuwa rais wa LSK, kwa sababu wale waliokuwa pale wote wamefika. Kwa hivyo tunamleta Peter Wanyama ambaye tuna imani kwamba ataweza kuleta mabadiliko mapya katika jinsi LSK inavyoendeleshwa. Kwa hivyo mwendo wa saa 8:30 tutakuwa pale kwenye ofisi ya Office of Kenya, ofisi ambayo kidogo is condemned by the nation of the side of Kenya. Yes, the election is
start conducted next month, and our candidature is based on uplifting Kenyans. Remember that law plays a central role to our society. Without a functioning legal system, then we have a problem. So today morning, I want to say that when we talk about the leadership of the society of Kenya, we will change the way governance is handled in this country. As we speak, we are standing at a moment in history where a majority of Kenyans are actually really suffering. Kenyans cannot afford basic commodities. Kenyans cannot afford the high cost of living. So we have a problem. Majority of Kenyans are actually suffering. The independence of the judiciary, and then we ensure that there is fairness in determination of matters. I know the executive has been trying to cow and intimidate the judiciary, so that the judiciary, when it is determining disputes or issues, looks at the personalities of the people who've been sued or personalities of the people who are filing complaints in court. That is averse. That is at odds with the current constitutional dispensation, because the constitution perceives of a situation where justice is given without fear or favor, without regard to any status. So that if the executive is on the wrong, the executive must be told. Na mtazamaji, wakazi wanaoishi katika ardhi yenye utata ya Mavoko wanaendelea kuishi na hofu ya kubomolewa makwao baada ya matapeli kuyavamia baadhi ya mashamba wakitumia polisi kuwafurusha wenyeji kuondoka eneo hilo. Sasa wenyeji hao wamesema kuwa matapeli hao wamedinda kutoa stakabadhi halali za kuonyesha ndio wamiliki halisi wa shamba hilo, licha ya zaidi ya familia 500 kuathirika pakubwa. Hata hivyo, mwekezaji wa ardhi ya Mavoko ameanza rasmi kuchimba eneo hilo mitaro na kuweka ua chini ya uangalizi mkali wa polisi. Wakazi hao wamelalamika hatua hiyo ya kufurushwa na kubomolewa makwao, wakitaka serikali ya kitaifa kuingilia kati na kutoa suluhu mwafaka. Tumekaa na amani sana kwa hii area, na kutoka jana tumeona mambo ambayo imetushangaza na imeanza kututia kiwewe sana. Hapa kuna familia karibu zaidi ya 500 inaathirika hapa. Hata wazazi wengine wameenda kuficha watoto, wengine wameama juu ya kuona maaskari na tingatinga. Sasa nashindwa, naona leo kutoka jana askari wameshinda hapa wakikuja kufukuza sisi. Ni kama wanataka kufukuza, wanatuambia kuna watu wengine wako na makaraza hizi hapa na tunje iona, na wanatupatia ruhusa ya kuangalia. Mahali ambapo wanaweka fence ni kwamba haina manyumba. So hiyo mahali ni kwamba hakuna ubomozi, but ni hao wanaendelea kuweka beacons kwa shamba lao. But kuna sehemu zingine ambazo ziko na manyumba, na kama wananchi watakuja wakiwa na stakabadhi ambazo ni halali. Mapema leo mtazamaji, shughuli za usafiri katika barabara ya Baricho kuelekea Getuya, kaunti ya Kirinyaga zilitatizika baada ya wakazi wa Gituamba na Getuya kuandamana kulalamikia kusimamishwa kwa ujenzi uliokuwa ukiendelea wa barabara hiyo inayofadhiliwa na serikali kuu. Wakazi hao sasa wameshangazwa na mwanakandarasi kuondoka eneo hilo na kuacha barabara hiyo ikiwa mbovu bila kupitika licha ya kuanza kutengenezwa. Chifu na viongozi wengine wamesema kuwa ujenzi huo haujasitishwa, bali ujenzi mwingine unaendelea kufanyika pande nyingine, wakiwarai wakazi kuwa na subira. Ngojea kwanza muelezewe, muelezewe, iye mkijua kama iko kitu ya haki mfuate. Hivyo ndivyo namwambia, na tusikilizaneni nyinyi watu. Tusikilizaneni, maandamano Yesu ni haki yetu, lakini pia kuna njia ya kufuatilia zaidi watu wanataka kufanya maandamano. Kuna njia. Sisi kama mmefuata. Shida yetu asubuhi ya leo ni vile contractor mwenye alikuwa anatengeneza hii barabara alitoroka. Na hatujui kwa nini alitoroka. Tuliamka tukakuta matrakta yote imeenda, magari hakuna, lori za maji hakuna, na vile vumbi imejaa huku. Tukaona afadhali serikali tutetee. Njuu hii barabara ilikuwa inatengenezwa na tayari wameacha na wameenda. Mlijuaje ametoka hapa kwa hii site akaenda pale pengine? Site inatengenezwa, unakuta tractors, unakuta watu wa kazi, unakuta lori ya maji, na ukiangalia kwa hii barabara hakuna hata mmoja unaona. Kwa hivyo ni kweli hakuna. Washaenda. Sisi tunataka tutetewe. Contractor arundi atumalizie barabara. Makontrakta wanakuja wanagusa barabara alafu wanaachana nayo. Sasa tunashindwa kani serikali ni pesa zimekuliwa ama nini, hatujui hivyo. Na shida yetu na hii barabara ni kwamba
Hawa contractors wamekuja kwa muda, wanakuja wanaenda, wanakuja wanaenda. Tuko na wanafunzi tunaendelea huku juu. Sasa hii wengine wa leo wamekuja mguu. Contractor akikuja na wakaweka hii mawe anaenda. Sisi ni wakulima wa kahawa. Bei ya kupandisha kahawa kutoka hapa kwenda Ketuya ni 200 kwa dudu. Tunauliza, tulichaguana. Tunawekewa mawe inaacha, tunawekewa mawe inaacha. Afadhali venye ilikuwa na maram, angalau tungekuwa tunajipelekea kwa mguu tunarudi. Lakini kwa sasa hii mawe tunaachiwa mawe wanarudi. Tunaachiwa mawe wanarudi. Si tulichaguana. Maturakta zilikuwa hapa, sasa zimehamishwa zimepelekwa. Na kwingine kwa mtazamaji, naibu rais Rigathi Gachagua Jumatano hapo jana aliamuru msako mkali dhidi ya watu wanaoingiza maziwa ya unga nchini. Alizungumza wakati wa uzinduzi wa kiwanda cha maziwa cha Kenya Cooperative Creameries ambapo huko Nyahururu, Laikipia. Naibu rais alisikitika kuhusu kuwepo kwa wasafirishaji wa maziwa ya unga ambao walidai wamekuwa wakilemaza sekta hiyo ya kilimo. Waziri wa kilimo Mitika Linturi hii leo amesema hatua ya kuondoa makateli hao ambao wanaelemaza juhudi za wakulima na wafugaji kupata kipato hicho bora umeanzishwa. Mikakati imewekwa kwa nasa na kuwasaka matapeli hao, huku washukiwa 6 tayari wakitiwa mbaroni kutokana na biashara gushi kujibu mashtaka kuhujumu biashara hiyo ya maziwa. Probably the cause which has to be established may have some bearing with the consumption of these illicit products that come out of this country. So what the DCI has done, what KRI has done, Kenyan Dairy Board is really commendable and really want to appreciate them. And in fact, now we need to further be able to enhance enforcement measures to ensure that we do not allow any products coming into the country. Na mtazamaji, viongozi wa kaunti ya Kakamega wamejitokeza kutoa nafasi ya pili kwa wazazi wachanga na kuwawezesha kurudi shule ili kuboresha maisha yao ya baadaye. Wakiongozwa na mbunge wa Kakamega Elsie Muhanda, viongozi hao wamewaonya wahusika ambao wanawapachika mimba wasichana wa shule, akidai hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Visa vya mimba za mapema katika kaunti ya Kakamega vimeonekana kuongezeka kwa kasi mno. Hata hivyo, wazazi hao wachanga wametakiwa kuzingatia masomo wanaporudi shuleni ili waweze kujitengenezea kesho yao. Pili, ningechukua fursa hii kuwaonya wale ambao huwa wananajisi watoto. Tunatuma onyo ya kwamba yeyote atapatikana anadhulumu mtoto, ananajisi mtoto wa kike ama wa kiume, atachukuliwa hatua kali kwa mujibu wa sheria. Mimi kama ndugu yenu na pia kiongozi wenu nataka kuambia kwamba mtumie hii nafasi ambayo mmepewa na makaunti kurekebisha yale makosa mlifanya. Manake tusipowaambia haya mtafikiria kwamba sisi tunakubaliana na ile ilifanyika. Onyo langu lile napeana ni kwa wale ambao wahusika. Na nitaomba ofisi ya mama county ikae na sisi viongozi tuweke chini kujua ni nani ambao wanafanya hii makosa. Early pregnancies ziko very high. Mimi ningeomba ofisi ya mama county iongezwe pesa. Kwa maana ningetaka kusaidia watoto wote, lakini siwezi. Leo tuko na undi tunasaidia worth 7.5 million kwa hawa watoto wetu. Na tungekuwa na vile tunaweza, the needs zinaenda beyond hiyo pesa. Na pia mimi naomba serikali pesa ya affirmative action ikuje haraka iwezekanavyo. Ningekuwa nimepata, ningesponsor wengine wengi. First and second quarter haijakuja mpaka saa hii na shule zinafunguka kesho. Haraka iwezekanavyo tukipata pesa tutaongezea hawa watoto. Na pia hata kwa zile shule tukitembea, capitation pia imechelewa. Mimi naomba pia capitation kwa mashule ipatikane haraka iwezekanavyo. Na mtazamaji, ni hatu kwa sasa tuliokuandalia majira ya saa moja. Mwendo wa saa 3 tarejelewa na mengi zaidi. Usiende mbali. Jina langu ni Emmanuel Marwa na kutakia usiku mwema. Tupatane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.